permitió que nos reuniéramos en gran número precisamente en esta ocasión tan querida para ustedes como para mí. En la casa de Joaquín y Ana, el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura y la sabiduría de los abuelos. Pensemos también en nuestros abuelos y reflexionemos sobre dos aspectos importantes. Celebrate the feast of the grandparents of Jesus. The Lord has wanted to gather us all together precisely on this occasion, so dear to you and to me. It was in the home of Joachim and Anne that the child Jesus came to know his older relatives and experience the closeness, tender love, and wisdom of his grandparents. Let us think about our own grandparents and reflect on two important things. El primero, somos hijos de una historia que hay que custodiar. No somos individuos aislados, no somos islas. Nadie viene al mundo desconectado de los demás. Nuestras raíces, el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo, los ambientes familiares en los que crecimos, forman parte de una historia única que nos ha precedido y nos ha generado. No la elegimos nosotros, sino que la recibimos como un regalo. Y es un regalo que estamos llamados a custodiar, porque como nos lo ha recordado el libro del Eclesiástico, somos la descendencia de los que nos han precedido. Somos su rica herencia, una herencia que más allá de las proezas o de la autoridad de unos, de la inteligencia o de la creatividad de otros en el canto o en la poesía, tiene su centro en la justicia, en ser fieles a Dios y a su voluntad. Y esto es lo que nos han transmitido. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo de aquellos de quienes descendemos, aquellos que no pensaron solo en sí mismos, sino que transmitieron el tesoro de la vida. Estamos aquí gracias a nuestros padres, pero también gracias a nuestros abuelos, que nos hicieron experimentar que somos bienvenidos en el mundo. A menudo fueron ellos los que nos amaron sin reservas y sin esperar nada de nosotros. Nos tomaron de la mano cuando teníamos miedo, nos tranquilizaron en la oscuridad de la noche, nos alentaron cuando a plena luz del día tuvimos que decidir sobre nuestra vida. Gracias a nuestros abuelos recibimos una caricia de parte de la historia, caricia que nos precedió, historia que nos precedió. Aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad. Muchos de nosotros hemos respirado en la casa de los abuelos la fragancia del Evangelio, la fuerza de una fe que tiene sabor de hogar. Gracias a ellos descubrimos una fe familiar, una fe doméstica. Sí, es así, porque la fe se comunica esencialmente así, se comunica en lengua materna, se comunica en dialecto, se comunica a través del afecto y el estímulo, el cuidado y la cercanía. First of all, we are children of a history that needs to be preserved. We are not isolated individuals, nor islands. No one comes into this world detached from others. Our roots, the love that awaited us and welcomed us into the world, the families in which we grew up,
are part of a unique history that preceded us and gave us life. We did not choose that history. We received it as a gift, one that we are called to cherish, for as the book of Sirach reminds us, we are descendants of those who went before us. We are their inheritance. An inheritance that, quite apart from any claim to prestige or authority, intelligence or creativity in song or poetry, is centered on righteousness, on fidelity to God and His will. This is what they passed on to us. In order to accept who we really are and how precious we are, we need to accept. We need to accept as part of ourselves the men and women from whom we are descended. They did not simply think about themselves, but passed on to us the treasure of life. We are here thanks to our parents, but also thanks to our grandparents, who helped us feel welcome in the world. Often, they were the ones who loved us unconditionally, without expecting anything back. They took us by the hand when we were afraid, reassured us in the dark of night, encouraged us when in the full light of day we faced important life decisions. Thanks to our grandparents, we received a caress from the history that preceded us. We learned that goodness, tender love, and wisdom are the solid roots of humanity. It was in the homes of our grandparents that many of us breathed in the fragrance of the gospel, the strength of the faith which makes us feel at home. Thanks to them, we discovered that kind of familiar faith, a domestic faith, because that is how faith is fundamentally passed on in the mother tongue, in dialect. It is passed on at home through affection and encouragement, care and closeness. Esta es nuestra historia que hay que custodiar, la historia de la que somos herederos. Somos hijos porque somos nietos. Los abuelos imprimieron en nosotros el sello original de su forma de ser, dándonos dignidad, confianza en nosotros mismos y en los demás. Ellos nos transmitieron algo que dentro de nosotros nunca podrá ser borrado, y al mismo tiempo nos han permitido ser personas únicas, originales, libres. Precisamente de nuestros abuelos aprendimos que el amor jamás es una imposición, nunca despoja al otro de su libertad interior. De esta manera, Joaquín y Ana amaron a María y amaron a Jesús. Y así es como María amó a Jesús con un amor que nunca lo asfixió ni lo retuvo, sino que lo acompañó a abrazar la misión para la que había venido al mundo. Tratemos de aprender esto como individuos y como iglesia. No oprimir nunca la conciencia de los demás. No encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca. Y sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos. This is our history, to which we are heirs, and which we are called to preserve. We are children because we are grandchildren. Our grandparents left a unique mark on us by their original way of living. They gave us dignity
and confidence in ourselves and others. They bestowed on us something that can never be taken from us, and that, at the same time, allows us to be unique, original, and free. From our grandparents, we learned that love is never forced. It never deprives others of their interior freedom. That is the way Joachim and Anne loved Mary and loved Jesus. And that is how Mary loved Jesus, with a love that never smothered him or held him back, but accompanied him in embracing the mission for which he had come into the world. Let us try to learn this as individuals and as a church. May we learn never to pressure the consciences of others, never to restrict the freedom of those around us, and above all, never to fail in loving and respecting those who preceded us and are entrusted to our care, for they are a precious treasure that preserves a history greater than themselves. Custodiar la historia que nos ha generado, nos dice el libro del Eclesiástico, significa no empañar la gloria de nuestros antepasados, no perder su recuerdo, no olvidarnos de la historia que dio a luz nuestra vida, acordarnos siempre de aquellas manos que nos acariciaron y nos tuvieron en sus brazos, porque es en esta fuente donde encontramos consuelo en los momentos de desánimo, luz en el discernimiento, valor para afrontar los desafíos de la vida. Pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos? The book of Sirach also tells us that preserving the history that gave us life does not mean obscuring the glory of our ancestors. We should not lose their memory, nor forget the history that gave birth to our lives. We should always remember those whose hands caressed us and who held us in their arms. For in this source, we can find consolation in moments of discouragement, a light to guide us, and courage to face the challenges of life. Yet, cherishing their memory also means constantly returning to that school where we first learned how to love. It means asking ourselves, when faced with daily choices, what the wisest of the elders we have known would do in our place, what advice our grandparents and great-grandparents would have given us. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos entonces, ¿somos hijos y nietos que sabemos custodiar la riqueza que hemos recibido? ¿Recordamos las buenas enseñanzas que hemos heredado? ¿Hablamos con nuestros mayores? ¿Nos tomamos el tiempo para escucharlos? En nuestras casas, cada vez más equipadas, cada vez más modernas y funcionales, ¿sabemos cómo habilitar un espacio digno para conservar sus recuerdos? Un lugar especial, un pequeño santuario familiar que a través de imágenes y objetos amados nos permita también elevar nuestros pensamientos y oraciones a quienes nos han precedido. ¿Hemos conservado la Biblia o el rosario de nuestros antepasados? Rezar por ellos y en unión con ellos, dedicar tiempo a recordarlos, conservar su legado. En la niebla del olvido que asalta nuestros tiempos vertiginosos, hermanos y hermanas,
es necesario cuidar las raíces. Es necesario cuidar las raíces. Y así es como crece el árbol, así se construye el futuro. So, dear brothers and sisters, let us ask ourselves, are we children and grandchildren capable of safeguarding this treasure that we have inherited? Do we remember the good teachings we have received? Do we talk to our elders? Do we take time to listen to them? And in our increasingly well-equipped, modern and functional homes, do we know how to set aside a worthy space for preserving their memory, a special place, a small family memorial which, through precious pictures and objects, allows us to remember in prayer those who went before us? Have we kept their Bible, their rosary beads? In the fog of forgetfulness that overshadows our turbulent times, it is essential to cultivate our roots. It is essential to cultivate our roots, to pray for and with our forefathers, to dedicate time to remember and guard their legacy. This is how a family tree grows. This is how the future is built. Reflexionamos ahora sobre un segundo aspecto. Además de ser hijos de una historia que hay que custodiar, somos artesanos de una historia que hay que construir. Cada uno de nosotros puede reconocer lo que es, con sus luces, sus sombras, según el amor que ha recibido o le ha faltado. El misterio de la vida humana es este. Todos somos hijos de alguien. Fuimos generados y formados por alguien. Pero cuando nos hacemos adultos, estamos también llamados a generar, a ser padres, madres y abuelos de alguien más. Así pues, viendo a la persona en que nos hemos convertido, ¿qué queremos de nosotros mismos? Los abuelos de los que procedemos, los mayores que soñaron, esperaron y se sacrificaron por nosotros, nos plantean una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Hemos recibido tanto de manos de los que nos han precedido. ¿Qué queremos dejar en herencia a nuestra posteridad? ¿Una fe viva o una fe al agua de rosas? ¿Una sociedad basada en el beneficio individual o basada en la fraternidad? ¿Un mundo en paz o un mundo en guerra? ¿Una creación devastada o un hogar todavía acogedor? Let us now think of the second important thing. In addition to being children of a history that needs to be preserved, we are the authors of a history yet to be written. Each of us can recognize ourselves for who and what we are, marked by both light and shadows, and by the love that we did or did not receive. This is the mystery of human life. We are all someone's children, begotten and shaped by another. But as we become adults, we too are called to give life, to be a father, a mother, or grandparent to someone else. Thinking about the people we are today, what do we want to do with ourselves? The grandparents who went before, the elderly who had dreams and hopes for us, and made great sacrifices for us, ask us an essential question. What kind of a society do you want to build? We received so much from the hands of those who preceded us. What do we, in turn, want to bequeath to those who come after us? Rosewater, that is a diluted faith or a living faith? A society founded on personal profit or on fraternity?
A world at war or a world at peace? A devastated creation or a home that continues to be welcoming? Y no olvidemos que en este movimiento de vida, pues va desde las raíces hasta las ramas, las hojas y las flores y los frutos del árbol. La verdadera tradición se expresa en esta dimensión vertical, de abajo para arriba. Tengamos cuidado de no caer en la caricatura de la tradición que no se mueve en una línea vertical de las raíces al fruto, sino en una línea horizontal, adelante y atrás, que nos lleva a la cultura del retroceso como refugio egoísta y que no hace más que encasillar el presente y preservarlo en la lógica del siempre se hizo así. Let us not forget that the life-giving sap travels from the roots to the branches, to the leaves, to the flowers, and then to the fruit of the tree. Authentic tradition is expressed in this vertical dimension, from the bottom up. We need to be careful lest we fall into a caricature of tradition, which is not vertical, from roots to fruits, but horizontal, forward and backward. Tradition conceived in this way only leads us to a kind of backwards culture, a refuge of self-centeredness, which simply pigeonholes the present, trapping it within the mentality that says, we've always done it this way. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús dice a los discípulos que son dichosos porque pueden ver y oír lo que tantos profetas y justos desean ver y oír. Efectivamente, muchos creyeron en la promesa de Dios de la venida del Mesías, le prepararon el camino, anunciaron su llegada. Sin embargo, ahora que el Mesías nos ha llegado, los que pueden verlo y oírlo están llamados a acogerlo y a anunciarlo. In the gospel we just heard, Jesus tells the disciples that they are blessed because they can see and hear what so many prophets and righteous people could only hope for. Many people had believed in God's promise of the coming Messiah, had prepared the way for him, and had announced his arrival. But now that the Messiah has arrived, those who can see and hear him are called to welcome him and proclaim his presence in our midst. Hermanos y hermanas, esto también vale para nosotros. Nuestros predecesores nos transmitieron una pasión, una fuerza y un anhelo, un fuego que nos corresponde reavivar. No se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron. Nuestros abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal, más solidario y lucharnos por darnos un futuro. Ahora nos toca a nosotros no decepcionarlos. Nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Respaldados por ellos, por nuestros mayores, que son nuestras raíces, nos corresponde a nosotros dar fruto. Nosotros somos las ramas que deben florecer y producir nuevas semillas en la historia. Así pues, hagámonos una pregunta concreta. Ante la historia de salvación a la que yo pertenezco y frente a quienes me han precedido y amado, ¿qué hago? Si tengo un papel único e insustituible en la historia, ¿qué huella estoy dejando en mi camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando a los que me siguen? ¿Qué estoy dando de mí? Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás.
pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? ¿Anuncio el Evangelio allí donde vivo? ¿Sirvo a alguien gratuitamente como hicieron conmigo los que me precedieron? ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia, por mi ciudad, por mi sociedad? Hermanos y hermanas, es fácil criticar, pero el Señor no quiere que seamos críticos con el sistema, no quiere que seamos cerrados, no quiere que seamos de los que retroceden, de los que se echan atrás, como dijo el autor de la carta a los Hebreos, sino nos quiere artesanos de una historia nueva, tejedores de esperanza, constructores de futuro, artífices de paz. Brothers and sisters, this also applies to us. Those who preceded us have passed on to us a passion, a strength, and a yearning, a flame that it is up to us to reignite. It is not a matter of preserving ashes, but of rekindling the fire that they lit. Our grandparents and our elders wanted to see a more just, fraternal, and solidary world, and they fought to give us a future. Now it is up to us to not let them down. It is up to us to take charge of this tradition that we have received, because tradition is the living faith of our dead. Please, we must not turn it into traditionalism, which is the dead faith of the living, as an author once said. Sustained by those who are our roots, now it is our turn to bear fruit. We are the branches that must blossom and spread new seeds of history. Let us ask ourselves then a few concrete questions. As part of the history of salvation, in the light of those who went before me and loved me, what is it that I must now do? I have a unique and irreplaceable role in history, but what mark will I leave behind me? What am I doing? What am I passing on to those who will come after me? What am I giving of myself? Often, we measure our lives on the basis of our income, our type of career, our degree of success, and how others perceive us. Yet, these are not life-giving criteria. The real question is, am I giving life? Am I giving life? Am I ushering into history a new and renewed love that was not there before? Am I proclaiming the gospel in my neighborhood? Am I freely serving others the way those who preceded me did for me? What am I doing for our church, our city, our society? Brothers and sisters, it is easy to criticize, but the Lord does not want us to be mere critics of the system, or to be closed, and to be looking backwards, as says the author of the letter to the Hebrews. Rather, he wants us to be artisans of a new history, weavers of hope, builders of the future, peacemakers. Que Joaquín y Ana intercedan por nosotros, que nos ayuden a custodiar la historia que nos ha generado y a construir una historia generadora, que nos recuerden la importancia espiritual de honrar a nuestros abuelos y mayores, de sacar provecho de su presencia para construir un futuro mejor. Un futuro el que no se descarte a los mayores porque funcionalmente no son necesarios. Un futuro que no juzgue el valor de las personas solo por lo que producen. Un futuro que no sea indiferente hacia quienes ya adelante en la edad necesitan más tiempo,
escucha y atención. Un futuro en el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es un futuro posible si, con la ayuda de Dios, no rompemos el vínculo con los que nos han precedido y alimentamos el diálogo con los que vendrán después de nosotros. Jóvenes y mayores, abuelos y nietos, juntos. Vayamos adelante juntos, soñemos juntos y no olvidemos el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo. Acuérdate de tu madre y de tu abuela. May Joachim and Anne intercede for us. May they help us to cherish the history that gave us life, and for our part, to build a life-giving history. May they remind us of our spiritual duty to honor our grandparents and our elders, to treasure their presence among us in order to create a better future. A future in which the elderly are not cast aside, because from a practical standpoint, they are no longer useful. A future that does not judge the value of people simply by what they can produce. A future that is not indifferent to the need of the elderly, that need more time to be cared for and listened to. A future in which the history of violence and marginalization suffered by our Indigenous brothers and sisters is never repeated. That future is possible if, with God's help, we do not sever the bond that joins us with those who have gone before us, and if we foster dialogue with those who will come after us. Young and old, grandparents and grandchildren, all together, let us move forward together, and together, let us dream. And let us not forget Paul's advice to his disciple Timothy. Remember your mother and your grandmother.